Abakulu tubalamusizza era katusubire weekend yabadde ennungi. Bwewaawo tufunye omukiseera nti omukulu Seremba Alex tumukomezzaawo era okusinziira kusaba kw'abangi akomyewo. Era omulamwa gwe twagala era okwogerako era tegujja kwawukana na guli. Omulamwa gujja kubeera gwe gumu gwa education. What is education? Okuyiga kye ki? Tujja gera tulowooza nti tumanyi education kye ki. Naffe abasomye tugenda tulowooza nti tumanyi okusoma n'okuyiga kye ki. Naye ate ku birowoozo bye nayisizzaamu nalabe nti ate waliwo ebintu bingi bye sitamanyi ku education. Wayinza okwesanga nga ensonga lwaki tukyali mu mbeera gye tukyalimu kubanga tetumanyi kituufu okuyiga kye ki. So kati omwami mukomezzaawo era sijja kuyita wala nnyo yakudde kubuuza kibuuzo mbuuza omukulu ono atukulire. This is a simple question, very simple question. Sebo tukulamusizza era webale kujja wano. Kibuuzo kyange kye kino, what is education to you? Okusoma kye ki? Kubaita okusoma kubaita okusoma. Kakati nga sinaddamu kibuuzo. Sebo Once again nange neyanza omukisa guno mwebale kutindiga ggendo ne mujja neera tuwayeemu olw'obulungi bw'eggwanga ate n'omulamwa gwo omukulu kubanga world over fenna kwe tutambulira. Obuuzizza nti what is education? Ebiseera ebisinga okukola research ku definition eyo ofuna definitions nyingi, explanations nyingi. Buli omu akinyonnyola bubwe, teriyo nnyo regular definition nti eno. However, lumu aliko ne mukadde wange anyumiza ku bulamu bw'ensi eno naye ng'okusinga anyumiza ku education n'agamba nti education is what you remain with after forgetting everything you studied at school. Kakulu. So ate kati otuuka mu bulamu obwaleero, I think that statement is valid. Kituufu nnyo, kituufu. It is valid. So to me, how I understood that explanation by him, mu ssomero twandibadde tufunamu kubeera skilled. Kubanga skill kyekyo ky'osigaza. Si kyomanyi, kyomanyi naye waliwo ekyo kyokola ki? Kyosigaza. Kubanga abantu bangi nnyo olwaleero nga musawo na doctor for example. Naye nga ebiseera ebisinga bye yamala mu ssomero naddala tugeze mu high school ya balancing equation eno na solving hypotenuse and plus. Bayita bulldozer method. Naye olwaleero omugamba solving for example 2x squared plus x minus 4 is equal to 0. Nange leero gonzijukiza ekigambo bulldozer ate nga wabikola mwabisoma ne mubisula namu. Naye tekimugaana kuba ate musawo ebyo ayinza obba yakola ki? Yabyerabira. Naye process ebyo byamuyamba kuyitamu eno process. So kiddayo kiri nti it is what you remain with after forgetting everything. So skill eyo gy'ofuna n'engeri gy'ogikozesaamu okuimpactinga obulamu bwo ne society mu wanga kisobola okudefininga education. Kyonga ekintu kakati olaba kati era kyogeddeko kituufu naye nakola ebyafaayo era ebyafaayo nabijjamu maaka ennungi ennyo naye kati newombuuza World War I kyekyagira kyabawo sikimanyi naye nga nakola bulungi nali mbimanyi nga biri kuno naye sikyabijjukira. Kati education eba etusazaawo okusoma kuba kutusaze simanyi eba tekusaze. Oyinza oba tokyajjukira how the Bantu migrated from wherever they came from to wherever they went, but the effects that were taught to you ezo kakasa okyazijjukira kuba ziri about obulamu bwo naawe. Tusoma ebyafaayo nga tuyiga tusobole okusobola obeerawo oba nga tuyiga tusobole okwanguyiza abalibeerawo.
Kibuuzo simba wakati awo. Kakati ekyo kiraga nti no information gwe tujjamu bitabo mu ssomero ate si amatalinga nnyo mu bulamu bwa bulijjo bwe kibanga kyekyo factor kyeyo kubanga nagati naffe tumaliriza okusoma naye tukyanoonya emirimu tugamba bino ebintu byatumenyeza bwerere muganda wange okitegeera twasoma ne tusula mu winda obijjukira naye kati obeerawo onogenda ne bakusaba experience biki byonna kugamba embeera ogitegeera muganda wange kati amazima gali nti okusoma tekusala ago ge mazima obanga wasoma tekusala okusoma tekukola ki tekusala omanyi omuntu nga tonabeera student osooka kubeera muntu kati education is a process ate it's a project even nti tokikola gwe wekka ng'omuntu so waliwo ebimu ebikulemeseza okufuna mu kusoma nga si nsobiyo nga nsobi y'environment mw'okulidde nga nsobi ya muzaddewo nga nsobi ya system yonna awamu naye jjukira naawe oli part of the system so era nze wetwogera ku education twogera nnyo ku kigambo education system kyangu nnyo nkiwulira nnyo abantu bangi abakidiscussing education system ya Uganda tebamanyi kyeki bo bennyini beerabira nti nabo bali part of the system kubanga asooka wansi nga twogera ku kigambo education in my own opinion abeera muzadde ebeera family ebeera environment omuntu mwakulira that is very very important kwaffe wano tutandika okuyiga ku bbeere maama taata this and that maama era bamaama baffe basomesa be basomesa abasooka no doubt tutandika okukula abagenyi bwe bajja tulina engeri gye tweyisaamu okusinziira ku culture zaffe kamera kolaki okukona kusoma kati obuzibu abantu bwe bakola nti education bajja ne bagifuula nti ebeera mu ssomero wokka kati stakeholder asookerwako abeera home stakeholder yabeera atya yoyo akinamu mukono kikwatako fenna kitukwatirako wamu as a population we all have the responsibility to build a productive education system so me the first stakeholder is that parent. The second is the school bracket teacher bracket school environment bracket content that we study at school that is another stakeholder wa mugaso nnyo essomero ewaka tusomerawo ebintu bingi era newaka waliwo tulina responsibility tulina okukola towards omwana asoma so essomero kyakubiri ekyokusatu abeera muyizi yennyini bw'omuyizi asoma andaba buli wona blaming a new system nawe weerowoozangako ng'omuntu. Okay, so should I say that we shouldn't blame the system without looking at ourselves as part of it? Naffe nsobi yaffe okubanga tekirina kye tugaseeko. No, it depends. Kankuwa example, kati nga abazadde. Omuzadde abeera awo n'agamba omwana yamusasulira school fees ne muteekayo mba mmaze. So kati n'omuzadde naye aba akolamu ensobi mu mbeera eyo. Kati mu mangu bali nkyakumentioningira ba stakeholders. Yes sir. Ekyo question ensaba oginziremu kati ne maaso. Kale. Ekya. Tuyina awaka home. Tuyina essomero. Litwale school whatever you call it. Tuyina omuyizi kati ono ye subject of the formula abasomako ku math bakimanyi. When we say distance is speed over time. Distance is the subject of the formula. Tugende mu maaso. Kakati in all this the student is the subject of this formula called education. So we can even say student is equal to parent plus school then plus policy makers. Eyo nayo stakeholder mulala. Policy maker. Twogera kubalina one obuyinza then abalina obuyinza baba n'ebitongole. Kati okubeera specific wano tugenda kwogera ku Ministry of Education and Sports. Uganda erina ebitongole bingi. Tuyina National Council for Education, tuyina curriculum whatever, tuyina Uganda National Examination Board. Abo naba stakeholders naye tugenda kitwalira wamu nga policy makers. Abo nabo bakulu. Of course
ne kubanza ekyange nkikola mu nkola ya piramidi. Tuva wansi nga twambuka waggulu. Kasolya. Ugambe maama oba taata be basooka wansi, nekuddako essomero, nekuddako omuyizi, nekuddako ba policy makers, kati n'abasembayo bagatira nnyo wamu ye society. Bwe tuwangaalira namwo tuyigiramu, oba namwo tuteekeddwa okuyigiramu. Ekyennaku nti asasula mu bonna abo y'essomero. Then waliwo asasula ye muzadde, waliwo gwe basasulira ye muyizi, waliwo aregulatinga ye policy maker, ye kalabalaba wabano bonna. Alanga ye watchdog. Voilà. Unfortunately nti policy maker anenya muzadde, teacher anenya muyizi, abayizi bo banenya system. It is very common. I was there and I know it's fact. Hey, this system is like this. Not like, and by the way, this kinzayo ku kantu tichampameleke yagamba what went wrong. Voilà. Buli omwana enya munne. What went? Buli omwana enya munne. Katukozese question eyo. What went wrong that someone studies for 20 years and they remain unemployed? That's not the problem, being unemployed. Actually, they turn useless. Yes. What went wrong that these policy makers look at these parents injecting a lot of money in this project, but they cannot help them. What went wrong that these parents actually invest this money in a project that they see can actually hit a dead end. What went wrong? Kitegeera osoma nnyo obanga osoma ogezaako okusoma ebitabo oba n'okunoonyereza UN nene ekitongole amba ogamba United Nations. Yes, United Nations bakiyita UNESCO. Yes sir. UNESCO yawa 5 pillars of learning. Ogamba ebimu empagi z'okuyiga yatuwa 5 oba nkyazijjukira bulungi. Tugezeeko. Naye emu ku zo era nti woosomesa omuntu emu gwe tumusuubiramu is to know. Kumanya. Abeko kyakola ki? No matter the form. Abeko kyamanya. Oba ali mu vocational, oba ali waka. Waliwo n'abantu abatali waka naye nga bali bayivu mu ngeri yaabwe. Nga tali ku ssomero. Because si buli omu wano nti ali obulungi nti yasoma. So okusoma kwonna in whatever format you bring it. We have these pillars. To know. Okumanya. To be. Okubeera. Okay, to be. Then to transform society. Okukyusa. Walina obaake omuntu ono ayize. Waliwo ebintu by'alina oba ng'asobola ate okukyusa mu ki? Okukyusa first to transform one's life and that of society. Endala bbiri nzeerabidde njazijjukira tugenda mu maaso. So ebintu ebyo bikulu nti to know, for example, tutundira system eriwo to know bagezezzaako. So are you saying that when you talk about transforming society, are you saying finding solution to society's problems? Is that what we're trying to say? Surely. Finding solution. You see, everyone then in this country, now abatali ku ssomero, oba abatasoma, oba abatasoma, every day we are aiming at transforming society. Every day. So that's the question. Even when we are thinking that we are helping ourselves, when you become a rich man at a given village, you're going to employ the unemployed, you're going to help the unhelped, you're going to do service delivery, you're helping very many people. You are actually changing society. So the other pillars I was saying, to know, to be, to do. To baako kyokola after learning. Baako kyokola ki? Kyokola. Then to live. Okusoma kutuyamba n'okubaawo mu society yaffe. Tulina engeri gye tubaawo ng'abantu. Gwe ng'omuntu eyasoma waliwo ebintu ebikusuubirwamu. So katuddayo ku question gyogaye nti omuntu amaze okusoma atafunyeemu. Ekyamazima obutafunamu bwe businga obungi. Kubanga ekintu ekyo kye balina n'okukubuuza kubanga kati ngenda nentunamu kati nga nze yasoma Napoleon. How does Napoleon help me solve my society's problems? Wow. For example,
that kind of question, because that's a question people ask. But they ask the same question: how does Napoleon help me to solve my problems in the society, or to solve my family's problems? You see, something like that. Abantu bakola ensobi. Omanyi okumanya. Batera gamba Bayibuli loza yekyogera. Nti abantu bange baggwawo lwakubula kola ki? Kumanya. My people perish because they lack knowledge. Okumanya tukubangako kubi. Bw'oba ng'otegedde ku Napoleon si kibi. It is a question. For example, wasoma ku Napoleon, kankuwa example ennyangu. Yes, sir. Waliwo yawandiika ku Napoleon. Okiwulira? Yamuwandiikako buki? Buwandiisi. Onoosobola naawe n'okusoma ku ebyo bye yakola ki? Olowooza akatabo ke wasoma tewali yakawandiika? Definitely. Olowooza teyafunamu oba tafunamu? Yafunamu, of course. Katambudde ensi yonna. Kati gwe olina okumanya mu kino ky'otegedde. To know. Okitegeera? I've said to know, to be, to live, to transform society. Mu ekyo ky'otegedde mw'ogenda ate kati okujja opportunity. Kubanga oli we yamanya ku Napoleon ye yamuwandiikako. Wano tulina ba Napoleon bangi. We may not talk about them banyiiga mangu naye we have lots of Napoleon today in this country or even in the world all over. Yes. Actually, you can write about them. Okay? You may not bayinza oba muwasoma history omundi tewasobola kuba muwandiisi. I told you last time, no one can exhaust the faculties of their brain. Yes. So, when they are teaching you about Napoleon, for example, they are not telling you that Napoleon is going to help you as such. It's a sort of history. Okiwulira? Naye olwaleero nyinza oba manyi ebyafaayo bingi okusinga n'abasoma history. Yes, sir. Because nze nga mmaze okusoma nakizuula nakwate kubo lyali mu science twadiringa ne bacteria ne virus ne wenda banene simumanya okuliko virus kuno kuliko virus naye ate obulamu busingako awo ne mufuko omuzungu kyandise ba germophobe. Voilà, no, germophobe, not even germophobe ayagala. Because nze wenda tuna bacteria sijikyawa bukyayi. Lots of other bio-uses, emigaso emirala mingi okusinga simbi bubi. Okitegeera kuba ekozesebwa n'okukola eddagala n'ebirala. So kati omuntu kyeyandisoose okutunuulira nti kino kyentegedde nkikozesa ntya. Kati omuntu esoma ku Napoleon yandamutegeera asome ku Idi Amin. Okitegeera kubanga kyogamba kale Napoleon nzoba tolina byomuyigako naye ate ye Idi Amin kyakubiri. I think this goes to the policy makers specifically. Wanagaye pira zibitaano zisobola kuneenya kati kubanga ombuulira oba okunenya mumanyi yenze oyo nze yali student nze nsooka okwenenya because 20 years omanyi tusooka tuli baana bato. No problem, no one is going to blame you for that. You go to P7, your mother is not there. Even that's when I learned my first signature in P7. By senior 4 you are being told what is in the future. You student and on this platform, there is something called future, and that thing is today. It is not tomorrow. It is up to you to make these decisions that I want to be this by hook or by crook. That one is the fact. Okay. The next point is an important one because you're talking about the future. So now we talk about today. We live in the 21st century. So you look at this education system, things have changed, structures have changed, ebizimbe bikyuse, plan zikyuse, naye system yaddaddi okusoma kuno system yaddadda naye katuli mu 21st century. We have 21st century problems, but we are still using we call it antique. An antique system tusolvinga ebintu ebipya. Kyanga kyogere ntya? Case study ya Uganda oba world over? Yogera ku Uganda ng'ensi owa kale tutunye kale Uganda kubanga gye tuwangaliramu naye tutunye ku Africa kubanga naye tutambulire tulabye ekigenda mu maaso. To be honest, most of the things that we see today, we are talking about the 21st century. Sometimes we even talk about .com. It is because of education. It is actually education that has
change the world. Only that education will always have byproducts, and most times are problems. It creates problems always. And I think the opportunity that education actually gives us today is to, some people say it, but these are politicians who don't mean what they say sometimes. They say that be problem solvers, don't be what, there is something they always say. The fact is, we are all proud of our generation in the 21st century. You see the smartphone, you see the social media, lots of innovations have come, on board. But I think we give credit to education, because somewhere, somehow, someone was taught something that actually has been transformed into what you see as a product. Yes. The structures that we are talking about, they are wonderful. Now, I know the meaning behind your question. It's as if we have a very old system of education that we have to change. No problem. You see, the education system is and will always be changed based on demand. Today, in a world where based on demand, yes. There is no education system that can last for 100 years. So I want to ask you a question, because that was my next question. Simanyi what gets in Zotia. Katuli in 21st century, and we have 21st century problems and 21st century needs. Ojakola nti kati nganze, I'm a victim. Simanyi oba kine, but I'm a victim. Kigano laba kati ebintu byoyize somehow tebiyambi nnyo okusolvinga oba ku meetinga needs zino za 21st century. Okitegeera? Ojakola nti tusomye naye ate abantu abasinga okukola ssente be bali mu bintu ate ebirala bye batasoma mu ssomero. Otegeera ekintu ekyo? Okiraba? Kiddayo ku bali ba stakeholders be nakugambye. Indeed, we deserve better. All of us, we agree to this fact. Nti bingi eboolya bye twasoma mu project yaffe ebitabadde productive. Now, nze nkizaayo ku muzadde. Nze nagaya nyina akatabo k'empandiika bakayita What is School For? Essomero ligasa ki omuntu? So twogera na muntu mutuufu. Kati ebintu bino bi extractingamuko ebimu. Nti ng'omuzadde, kale gwe oyinza oba oli victim. Bill Gates oba gwe nakootinga ng'agamba simanyi nti when you are born from a poor family, it is okay. It's not your problem. It's not your problem. But if you die a poor man, it's your problem. It's your problem. Now that we have been through an education project that has not been that productive according to our expectations, it is us to change the status quo. How? May I look at my stakeholders? One is a parent. You who injects, I don't know how much money nowadays that people put in education. What do you see? When, for example, your child goes to school until senior 6, how have they changed? What do you see? What is the difference between a senior 6 graduate and a P7 graduate apart from English speaking? What is the difference today? Now, the information they gathered. How can this person with too much Napoleon on their head transform this information into something productive? That's the question. Now, I think that was your question. Now, the answer is simple. As parents, it is high time we stopped only looking at our role as just paying school fees. Yes. Because number one, not everyone that is successful is an educated person. C'est pas vrai. The fact is, as a parent, there are some other skills apart from what we learn at school. Except, and I don't think it is true, except if we put vocational studies at every school, and they are not for the failures, the mediocres, because today it is very funny. People go to the vocational school because they are failed P7, because they are... Why? You see, in this life, there is no failure except anyone who chooses to be. You cannot determine one's intelligence on just a paper that they have sat for 2 hours. You cannot. Look at it this way. Someone has studied for 7 years. He has a paper in P7 for 2 hours. And you're going to determine their intelligence. That's abnormal already. What should you do as parents, for example?
if the government has failed, if the policy makers have failed, if the schools are only exploiting us, because as a fact, for sure today there is exploitation by the school system. Yes. As a parent, it is incumbent on you today to revise your motives. Number one, we must go for an education that skills our children in different capacities. These our children are going to blame you. They're going to blame themselves. Look at the levels of depression. Look at the levels of unemployment. A lot. Look at the effects of unemployment in our community. So much. Because people are going to say Napoleon, Tennessee Valley Authority, that business is already British done. Columbia. Their problem today is what can they do with what they studied. Now, look at it. Some of you are paying school fees, but your children don't even know how to mop. You are paying so much school fees, they cannot even cook you a chapati. Your children cannot even do. So what should we do sincerely? Akatale ke kamuganda nga kibuzo kye kinyini simanyi oba ebibuzo yango bisensinga otya naye ke kana akasembayo akatale ke ka banya kubuuza abaffe the postgraduate life and the extra skills needed to handle the same ze zitya nti kyetagisa kale skills kubanga skills kyenzudde nti ze zisinga okukola ennaku zino. So bintu ki byolooza nti these are the skills. What skills would you advise somebody after graduation? Now, because emirimu gibuze gyani akumanyi bwe twava mu byalo teri atumanyi so kati skills ezo tuyamba kati ogasa ebintu bingi olwesemu n'ekyani akumanyi. Bambi abamu ku mirimu tegibabuze lwakuba temwasoma, abamu tegibabuze because you're not so good. But muno ebyani akumanyi. You see, that's the problem. Question I think gyewandyebuuziza, if in your search for employment it requires ani akumanyi, what is your alternative? Now this alternative wali onsazeemu mbadde nkyalapingira abazadde tetugera basonyiwa because we have to tell them the truth. The truth is, it is useless for you to pay these amounts of fees that you guys pay, and the person you are paying for cannot cook, okay? Cannot even sweep. You guys have left the lives of your children in the hands of maids, not because maids are bad, but everyone has their motives in life. A maid may never care. After all, you live with them for 3 months, you bring another one because you have money. These are people from different backgrounds. They may not teach them what exactly you want them to know. So today, in an environment where we are studying something different and we do something different, it is because we need these skills, but we had left them behind. You are a parent, you live in Chikobo, for example, you have a lot of money, no problem with school fees, but your son or daughter cannot even balance. You cannot trust your son to be part of your shop, even in the holidays. You leave them at accounts department. Already that's another mistake, because no one is going to give that guy a job. Yeah. It is you to actually train this person. Okay? Parents must stop this thing of zisasoma kambawerere mwe mugenda okubeera obulungi. It is not about school fee, tuition alone. Teach these students other skills. Mulabye talent kyezikoza abantu ne babeera ne success. Now you are a parent who still shouts at your kid who plays football. My friend, shout with care, because football is no longer just a sports something, it is a business. Omuntu yenna alina talent y'okuba kuyimba ng'ayimba erizimba abantu. Support your children. Omuzadde omulimo gwo omukulu gwa advocacy, yogerera omwana wo mulondoole. How do you call it mu Luzungu? Follow them up. Try to understand their school environment. Try to go into their demands. Buli mwana akugamba ayagala kubeera lawyer ng'ali mu P3. Lwaki tumaliriza tulina ba DJ nga bali mu P6? Go today to a primary school and ask them, what do you want to be in the future? They are going to tell you doctor, lawyer, pilot. They are like 4 professions. But by senior 6 people have changed. Why have they changed this? Recently, I was talking to some students, and the student told me he wants to be
oba something cardiologist nga sikiwuliranga nako ne mubulamu bwange. Mama looked at this boy. Vascular cardiologist. He was in senior one.